محبي أغنية We Don't Talk About برونو من فيلم إنكانتو طبعا استمتعوا بمشاهدة أبطال الفيلم بيأدوا هالأغنية اللايف على المسرح للمرة الأولى خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وليلتها شاركهم بأدائها كل من ميغان تي ستاليون، بيكي جي ولويس فونسي. وفيلم إنكانتو قدر يضيف جائزة على جوائز ديزني ال5 بهالليلة، فهو حصل على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، بينما أغنية دوس أوروغيتاس ما حصلت على جائزة أفضل أغنية. وبالحديث عن الأغاني بأعمال ديزني، فأكيد اللي حضر فيلمهم الجديد تيرنينج ريد لفتهم الأغاني اللي تقدمت فيه. بس قبل ما تتعرفوا على مين ألفها، خلينا نتعرف على تفاصيل قصة هالفيلم اللي استوحته كاتبته ومخرجته دوميتشي من تجربة شخصية. At Pixar, they really encourage their filmmakers to to bring their stories from a personal experience. Even making this movie, I was really encouraged to look within my own kind of personal life, my own personal experience, growing up as an awkward, cringy 13-year-old girl, and just trying to put as much of that as possible into the movie to try to reach out and connect with audiences. فمن تجربتها الشخصية انطلقت دوميتشي وطورت الفكرة لوصلت لقصة فتاة مراهقة اسمها ميلي، محتارة بين طاعة والدتها وبين ممارسة حياتها بالطريقة الفوضوية اللي بتحبها، ولكن الأسوأ بهالوضع إنها بمجرد ما تفقد السيطرة على مشاعرها بتتحول لباندا أحمر ضخم. وهالقصة اللي بتحمل عدة وجهات نظر، تنفيذها حمل أيضا صعوبات. Just the whole process, story is just so hard, right? I know what I would say. My perspective on it was that I think the hardest part was figuring out what felt like the right ending or the right resolution to the relationship, because I think Domi was very clear early on that she didn't want it to feel as though these characters were totally different characters at the end of the movie, because that doesn't feel genuine. It feels like in our relationships we never change 180 degrees. والشيء اللي ما بيتغير ابدا هو حب الجمهور لمشاهدة هالنوع من الافلام اللي بتعيشهم تجربة جديدة. You want to step into a world like a world that maybe you're not familiar with, and what's exciting to me about this movie is we can people watching it, they can step into this very specific world of a tween Asian girl growing up in Canada and get a window into her life, her day-to-day life, just making dumplings with her mom and watching soap operas on TV, or hanging out with her super multicultural friends, and all the weird little Canadianisms and the little Chinese Easter eggs as well. I think that's what makes audiences kind of lean in and make them stay for this movie. واللي أيضا جذب الجمهور لمشاهدة الفيلم الأغاني اللي كتبتها بيلي آيليش وشقيقها فينياس، واللي تقدمت من خلال فرقة فور تاون ضمن مشاهد الفيلم، واللي فينياس أدى صوت أحد أعضائها. فمثلا أغنية Nobody Like You تخطت 39 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد أيام على إطلاقها. Phineas, it was making sure that we found people who genuinely loved this period of time and could speak to it in a way that was from a place of oh my gosh, they love boy bands. Billy will talk endlessly, and Phineas, about oh my god, they listen to boy bands, they're fans, and they really leaned into what does it sound like, and how do we make those lyrics feel like they're emotional and they're true. ونجاح بيلي وفينياس بهالمهمة خلت الجمهور يشعر بأنه هالأغاني مألوفة. We've had people be like, oh my god, I totally remember that song. And you're like, no you don't. It's a brand new song. It's an original song. You've never heard it before, but it feels like it seats right perfectly in the era.